Good afternoon everyone. So this is the first class final year students. Final year students ki first class and ikkada manaku two papers untayi. Paper 5 and 6 already. Paper 5 and 6 already మనం last 5th sem లో discuss చేసినాం and here 6 and 7 papers. 7 and 8 papers. Sorry. 5, 6, 5th sem, 7, 8, 6th sem. So ఇక్కడ పేపర్ 6 వచ్చేసి పేపర్ 7 వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ రిలయబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ పేపర్ 8 వచ్చేసి అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2 ఉంటుంది. అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2. 5th సెమ్ లో అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ 1 డిస్కస్ చేసినాం. సో ఇక్కడ మనము అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2 డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 5th సెమ్ లో మనకు ఆల్రెడీ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ రాలేదు కాబట్టి 5th సెమ్ సిలబస్ చూసుకుంటే అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో sampling theory and types of sampling, time series and index numbers ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2 లో ANOVA అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్, డిజైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ సెకండ్ యూనిట్ ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి డిమాండ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. ఫస్ట్ యూనిట్ ANOVA అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్, సెకండ్ యూనిట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్, థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ అనాలిసిస్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో సిలబస్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ Applied Statistics 2, Unit 1. Unit 1 ANOVA means analysis of variance. Analysis of variance లో 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ANOVA one way and ఇక్కడ మనం estimated and parameter values రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సెకండ్ చూసుకుంటే ANOVA two-way classification. ఇక్కడ కూడా estimation value and
parameter value find out. This is the first unit. And second unit చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ experimental designs. Experimental designs లో ఇక్కడ 3 methods ఉంటాయి. One is completely randomized design. Completely randomized design and RBD. Second వచ్చేసి RBD, randomized block design. Randomized block design. And third one వచ్చేసి Latin square design, LSD. The three experimental design is a unit 2. Unit 2 లో మనకు CRD, completely randomized design, we are using the one way ANOVA one way classification, and randomized block design lo we are using two way classification ANOVA. LSD, Latin square design lo we are using the three way ANOVA classification. Theoretical గా డిఫైన్ చేయొచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనం దాన్ని డిఫైన్ చేయలేం. హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఇస్ ద త్రీ వే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా చేయలేము, థియరిటికల్ గా మనం డిస్కస్ చేయగలుగుతాం. అందుకోసమే ఇక్కడ వన్ వే టూ వే ప్రాక్టికల్ గా చేయగలుగుతాం, త్రీ వే అనేది ఉండదు మనకు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెకండ్ యూనిట్ లో మనకు 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 కూడా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం 5 టాపిక్స్. ఈ 5 టాపిక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఉంటే వైటల్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్, వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ డిమాండ్ అండ్ అనాలిసిస్. వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ మెథడ్ అండ్ సెన్సస్ మెథడ్, రేట్స్ అండ్ crude death rate and age specification death rate and crude birth rate, age specification birth rate and general fertility rate and total fertility rate, measures of population growth and their measurements, life table and construction and the uses of the life table and bridge life table. ఇవన్నీ కూడా మనకు వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ. అదేవిధంగా డిమాండ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అండ్ అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్. సిలబస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ సిలబస్ కంపేర్ టు ఫిఫ్త్ సెమ్ is the applied statistics 2 is a very easy. So here we are discussing Unit 1. Unit 1 ANOVA analysis of variance. Analysis of variance అంటే finding the error. Analysis of variance means finding the error. Generally, a group of observations for which various properties like mean and variance and proportion etc. to be calculated is known as a population. Generally, a group of observation for which
various properties. A group of observations for which various properties. This is called one type of population. Population size is n. We are finding the mean and variance and proportion. So, etc. population etc. to be calculating is known as a population. So, ఇవన్నీ కూడా మనము population ని find out చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. And a complete properties of population can be obtained. A complete properties of population can be obtained by inquiring the any observation of population, inquiring the any observation of population or part of the population, that is sample. So for example, ఈ population లో 10 observations ఉన్నాయి. ఈ 10 observations ని each and every sample ని enquire చేసి and each and every sample ని చెక్ చేసి ఈ population either it is accepting or rejecting గా మనం డిసైడ్ చేస్తాం when taking the samples. ప్రతి each and every sample observation ని మనం క్లియర్ గా చెక్ చేసిన తర్వాతనే ఈ పర్టిక్యులర్ population ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ రిజెక్ట్ చేస్తాం. Accepting or rejecting the population. Generally the sample method is superior than census method. Last 5th sem లో మనం నేర్చుకున్నాం sampling theory లో sampling method నేర్చుకున్నాం, census method నేర్చుకున్నాం. రెండు both same result ను ఇస్తుంది, approximately కొంచెం differences ఉంటాయి. But sample method is superior than census method. Depending on the number of samples, we can construct the test statistics. So sample survey or sample method superior than census enduku anante we are conducting the test statistics. Test statistics, that is z test, t test, f test and chi-square test. For two data, ఈ 4 టెస్టులు కూడా మనము యూజింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 2 datas కే యూజ్ చేస్తాం. 2 datas అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x and y. This is called data for 2 variables. 2 variables ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ పర్టిక్యులర్ z టెస్ట్ గాని t టెస్ట్ గాని f టెస్ట్ గాని అండ్ chi-square టెస్ట్ గాని చేస్తాం. More than 2 data and more than 2 variables, we are conducting the analysis of variance. జనరల్ గా ఒక డేటా అందులో 2 వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయంటే we can conduct the test, either z test and conduct చేసు related and t test, f test, chi-square అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. But more than 2 data compulsory we are using the ANOVA analysis of variance. అదే ఇక్కడ కూడా క్లియర్ గా చెప్పింది. It is applicable to be maximum of 2 population. For more than 2 populations, we can use the technique ANOVA analysis of variance given by R.A. Fisher, dedicated to agriculture fields in 1930. So దీన్ని ఇన్వైట్ చేసింది మాత్రం R.A. Fisher అండ్ డెడికేట్ చేసింది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్, వ్యవసాయంలో ఎక్కువగా ANOVA యూజ్ చేస్తాం. వ్యవసాయంలో ఈ పర్టికులర్ డొమైన్, ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్లో ఎర్రర్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఆ ఎర్రర్ని రెడ్యూస్ చేయడం, ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రాప్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నౌఏడేస్. సో ANOVA is nothing but a technique of testing the equality of several means by separating the
or analyzing the error in the population is known as a ANOVA. A technique of testing the equality of several means. Equality of several means. Mu1 is equal to mu2 equal to mu3 equal to so on mu n. The testing of equality of several means by separating or analyzing the error in the population is known as a ANOVA, analysis of variance. To apply the ANOVA, the sample must satisfy the following conditions or assumptions. General ga ANOVA ni apply cheyali anna, ANOVA ni use cheyalani anna, ANOVA ki konni sambandhinchina konni conditions unnayi, satisfy chestene ANOVA anedi applicable avutundi. One is all the observations are independent. Second one, all the population variance are known. General ga all the observations are independent అని ఉండాలి, and the population variance is known అయి ఉండాలి, and the random error follows the normal distribution. Random error follows the normal distribution 0,1. All the problems are additive in nature. For any population, the error can be expected by the following variations. General ga analysis of variance anante separating the error or analyzing the error. ANOVA ante separating the error ledante analyzing the error. General ga error any cases lo generate avutundi. How many types of generating the error? ఎర్రర్ ఎన్ని టైప్స్ లో జనరేట్ అవుతుందని అంటే ఇక్కడ మనకు అసైనబుల్ వేరియేషన్ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియేషన్. Assignable variation and random variation, these are the types of generating the error. And the variation, ikkada assignable variation chustunte the variation or error the variation or error in the population is easily identified and control is known as a assignable variation. It is appear between the groups. General ga the error anedi easily identified and easily controlled. Like for example, ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్లో ఏదైనా మిషన్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ అయిపోతే మిషన్ ఆగిపోతే ప్రొడక్షన్ అయిపోతే ఆ కంపెనీకి లాస్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎర్రర్. జనరల్గా ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్కి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే మిషన్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఈజీలీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఈజీగా దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ మిషన్ రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఇబ్బంది ఏముండదు, సేల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసైనబుల్ వేరియేషన్. అసైనబుల్ వేరియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ఈజీలీ కంట్రోల్డ్. ర్యాండమ్ వేరియేషన్ అని అంటే the variation or error in the population which does not easily identified and uncontrolled is known as a random variation. For example, floods వచ్చేటప్పుడు మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయం, వచ్చిన తర్వాత కూడా కంట్రోల్ చేయలేం. సో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు జరిగే నష్టం, జరిగే డ్యామేజ్, మనం ఆ ఎర్రర్ని ఎప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేయలేము. సో అట్లాంటి వాటిని మనం ర్యాండమ్ వేరియేషన్ అని అంటాం. అసైనబుల్ వేరియేషన్ సాల్వ్ చేయగలిగిన వాటిని అసైనబుల్,
సాల్వ్ చేయలేని వాటిని మనం ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియేషన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ all about introduction class. Next we'll discuss topic types of ANOVA. Types of ANOVA. Already ఇందాక డిస్కస్ చేసినాము. Depending on the number of factors to eliminating or analyzing the error in the population ANOVA is divided into two types. Depending on number of factors to eliminating or analyzing the error in the population ANOVA divided into two types. One is ANOVA one-way classification. ANOVA one-way classification. Second one, ANOVA two-way classification. ANOVA one-way classification and ANOVA two-way classification. So two topics మనకి two topics అయిపోయినాయి అంటే యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ANOVA one-way classification and ANOVA one-way classifications లో derivative part and related formulas and related theorems and one problem is related to ANOVA one-way classification. And similarly ANOVA two-way classification కూడా మళ్ళీ డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, మళ్ళీ థియరమ్స్ ఉంటాయి. థియరమ్స్తో పాటు ఒక ప్రాబ్లం అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ all about the today class and tomorrow we'll discuss next topic. తీసుకుంటా ఒక 2 minutes అలా. ఏదో పొగలు వచ్చినాయి అలాగే వస్తాను సార్. పొగలు వచ్చినాయి, ఏదో బడ్డీ ఖాళీ ఉంది. ఇంతకుముందు కూడా వచ్చినాయి కొన్ని మావాడిని